Socio-Economic Forum 2021 to mobilize and promote the wisdom, passion, sense of responsibilities of MPs, the people, voters nationwide, experts, scientists, business communities, and entrepreneurs at home and abroad to contribute timely to the decisions of the National Assembly. The 2021 Economic Forum has produced many valuable lessons, practical scientific arguments, meeting the requirements of research and administration work, especially policy making by state regulators. Many policy suggestions at the forum have been studied by the National Assembly, Standing Committee of the National Assembly, the government, relevant agencies and organizations. From there, strong and drastic policies have been made to respond timely to the new context and situation. In particular, at its first irregular meeting, the National Assembly issued Resolution number 43, 2022, QH15. It is thanks to vote south, and Resolution 44 on investment on the north and south transportation road. And it is thanks to vote south and timely decisions along with the drastic management of the government, Vietnam's economy has continued to maintain stability and achieve positive and important results. In 2022, and especially in 2023, the world economy will still be faced with many uncertainties due to the risk of instability in terms of finance, currency, trade, complicated developments of the pandemic, energy crisis, food crisis, impacts of climate change. Against such a volatile international context, given the high degree of economic openness, Vietnam faces many difficulties and challenges. Maintaining and strengthening the macroeconomic foundation and enhancing the resilience and self-reliance of the economy, promoting socio-economic recovery and development is inevitable. Strengthening the macroeconomic foundation, enhancing the resilience and self-reliance of the economy is always the top goal of policy making and implementing agencies. On that basis, and given the previous conference success, the National Assembly Standing Committee has been contemplating and decided to choose the theme, strengthening the macroeconomic foundation, promoting recovery and sustainable development for the 2022 Forum, and updated its name to the 2022 Socio-Economic Forum to ensure its coverage and compliance with the functions and tasks of the National Assembly. Attending the Vietnam Socio-Economic Forum 2022, may I introduce our guest from the party and state leadership, His Excellency Phạm Minh Chính, Member of the Politburo, Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam. Mr. Đỗ Văn Chiến, Secretary of the Party Central Committee, Chairman of the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front. Madame Võ Thị Ánh Xuân, Member of the Party Central Committee, Vice President of the Socialist Republic of Vietnam. As for the guests who are heads of committees, ministers, heads of central agencies, may I introduce Mr. Lê Hoài Trung, Member of the Party Central Committee, Head of the CPV's Commission for External Relations. Mr. Trần Văn Sơn, Member of the Party Central Committee, Chairman of the Government's Office. Mr. Nguyễn Chí Dũng, Member of the Party Central Committee, Minister of Planning and Investment. Mr. Hồ Đức Phước, Member of the Party Central Committee, Minister of Finance. Mr. Trần Hồng Hà, Member of the Party Central Committee, Minister of Natural Resources and Environment. Mr. Lê Minh Hoan, Member of the Party Central Committee, Minister of Agriculture and Rural Development. Mr. Nguyễn Hồng Diên, Member of the Party Central Committee, Minister of Industry and Trade. Madame Đào Hồng Lan, Member of the Party Central Committee, Acting Minister of Health. Madame Nguyễn Thị Hồng, Member of the Party Central Committee, Governor of the State Bank of Vietnam.
Mr. Nguyễn Bình Khang, member of the Party Central Committee, chairman of the Vietnam General Confederation of Labour. Mr. Đỗ Tiến Sĩ, member of the Party Central Committee, general director of Voice of Vietnam. Mr. Đoàn Minh Huấn, member of the Party Central Committee, editor-in-chief of the Communist magazine. Mr. Phạm Tất Thắng, member of the Party Central Committee, standing vice chairman of the CPV's Commission for Mass Mobilization. Mr. Ngô Văn Tuấn, member of the Party Central Committee, Deputy Auditor General. Mr. Lê Quốc Hùng, member of the Party Central Committee, Deputy Minister of Public Security. Mr. Nguyễn Đăng Hải, alternate member of the Party Central Committee, Secretary of the SOE Party Committee. Mr. Nguyễn Minh Vũ, alternate member of the Party Central Committee, standing Vice Minister of Foreign Affairs. Representatives of Central Committees, Commissions, Ministries, Agencies, the Government's Office, the Party's Office, the CPV's Commissions, the Ministry of Invalids, Labor, the Ministry of Education and Training, Ministry of Culture, Ministry of Science, Ministry of Justice, Ministry of Health, SBV, VASS, VAST, Commission for State Capital, and the Youth League. Warmly welcome. Representing the localities, may I introduce Mr. Nguyễn Thanh Hải, member of the Party Central Committee from Hải Dương Province. Mr. Phạm Gia Túc, member of the Party Central Committee from Nam Định Province. Mr. Nguyễn Hữu Nghĩa, member of the Party Central Committee from Hải Dương, and representatives from localities, from the People's Councils, People's Committees, deputy head of delegations, warmly welcome. Representing international organizations and embassies, may I introduce Mr. Andrea Coppola, Chief Economist of World Bank in Vietnam. Mr. Andrew, Country Director of Asian Development Bank in Vietnam. Mr. Jonathan Pincus from UN Vietnam. Ms. Ingrid Tyson, Director of ILO Vietnam. Ms. Socorro Escar, Acting Director of World Health Organization in Vietnam, Ambassador of Cambodia to Vietnam, Ambassador of Indonesia to Vietnam, Ambassador of Myanmar to Vietnam, Ambassador of Singapore to Vietnam, Chief Representatives of JICA in Vietnam, and representatives of embassies of Russia, Germany, India, Japan, UK, Singapore, Laos, Philippines, and representatives of AmCham, Eurocham, GIC, AHK, US ABC in Vietnam, warmly welcome. As for the forum co-organizers, may I introduce His Excellency Vuong Dinh Hue, member of the Politburo, President of the National Assembly. Mr. Trần Thanh Mẫn, member of the Politburo, First Vice President of the National Assembly. Mr. Nguyễn Xuân Thắng, member of the Politburo, President of the Ho Chi Minh National Academy of Politics. Mr. Trần Tấn Anh, member of the Politburo, Chairman of the CPV's Economic Commission. Mr. Nguyễn Thành Phong, member of the Party Central Committee, Vice Chairman of the CPV's Economic Commission. Mr. Bùi Nhật Quang, member of the Party Central Committee, President of the Vietnam Academy of Social Sciences. And comrade members of the Party Central Committee, who are the Vice Presidents of National Assembly, members of the Standing Committee of the National Assembly, standing members of the Ethnic Council, committees of the National Assembly, current and former National Assembly deputies, representatives
representatives of leadership from a number of economic groups and entrepreneurs, Vietnamese and international experts and scientists, domestic and foreign press agencies and media outlets, departments, divisions, and units under central committees, ministries, and agencies, and also a number of educational institutions so that students can learn about important decisions of the country. Now may I introduce and invite chairs of our opening session. His Excellency Phạm Minh Chính, Member of the Politburo, Prime Minister. His Excellency Vuong Dinh Hue, Member of the Politburo, President of the National Assembly. Mr. Nguyễn Xuân Thắng, Member of the Politburo, President of the Ho Chi Minh National Academy of Politics. Mr. Trần Tuấn Anh, Member of the Politburo, Chairman of the CPP's Economic Commission. Mr. Trần Thanh Mẫn, Member of the Politburo, First Vice President of the National Assembly. And Mr. Nguyễn Đức Hải, Member of the Party Central Committee, Vice President of the National Assembly. May I invite our chairs to move to the stage. Tiếp theo chương trình, And now, xin trân trọng kính mời đồng chí Vuong Dinh Hue, I'd like to invite Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ Excellency tịch Quốc Vuong hội Dinh Hue, phát biểu khai mạc và Member chỉ of the đạo Diễn đàn Politburo, Kinh tế Xã hội Việt Nam President of the National Assembly, to 2022. deliver the opening remarks. Thưa các đồng chí lãnh đạo Esteemed Đảng, leaders of the Nhà party, nước, Mặt state, trận Tổ quốc Việt Nam, Fatherland Front of Vietnam, thưa các đồng chí lãnh đạo Esteemed các ban leaders bộ ngành trung ương, the central lãnh đạo các địa phương, ministries, agencies, and thưa các localities, vị khách quốc tế và Việt Nam. distinguished international and Vietnamese delegates. Hôm nay, Ủy ban Today, Kinh tế của Quốc hội, the National Ban Assembly's Kinh tế Committee Trung for ương Đảng, Economic Affairs, Học viện the Chính CPP trị Quốc gia Economic Hồ Chí Commission, Minh and the Ho Chi Minh và National Viện Hàn lâm Academy Khoa học of Xã hội Politics, Việt Nam the Vietnam Academy of phối Social hợp tổ Sciences chức Diễn jointly đàn Kinh tế organized Xã hội the Việt Nam Vietnam Socio-Economic Forum 2022 với chủ 2022 with đề the theme củng cố nền tảng kinh Reinforcing the tế vĩ mô, macroeconomic thúc foundation, đẩy phục hồi promoting và recovery phát triển and bền vững. sustainable development. Trước hết, thay mặt Ủy First ban Thường of vụ all, Quốc hội, on behalf of the tôi State nhiệt liệt Committee of the chào mừng National các đồng chí Assembly, I lãnh would đạo like to Đảng, warmly welcome the Nhà leaders of nước, the party, Mặt state, trận Tổ quốc Việt Nam, Fatherland Front of lãnh đạo các Vietnam, ban, bộ the ngành leaders của of Trung department ương ministries và các địa phương, of các vị the đại sứ, central and local đại diện các levels, cơ the quan ngoại ambassadors, giao the và các tổ chức representatives quốc of tế tại diplomatic Việt Nam, missions and international organizations các in vị đại biểu Vietnam, Quốc hội, các the chuyên National gia, Assembly deputies, nhà khoa học, doanh nhân trong và ngoài international nước and cùng toàn thể Vietnamese quý vị experts, đã đến scientists, tham dự diễn businesses, đàn. and all of you to our forum. Kính thưa quý vị đại biểu, Distinguished delegates, để thực hiện tốt chức in năng, order to nhiệm vụ lập perform pháp, the functions giám sát tối cao the và quyết định legislative, các vấn đề quan simple trọng quốc gia, supervision and decision making on mọi quyết sách important của Quốc hội national issues, đều phải all sát the hợp với thực decisions of tiễn the Việt National Nam Assembly must và bối cảnh reflect quốc Vietnam's tế, reality and phải dựa international trên cơ context, sở chính and be trị, built on căn cứ pháp political, lý legal, và luận cứu and khoa học scientific vững chắc. grounds. Các diễn đàn kinh tế mùa spring xuân, and mùa autumn thu của Quốc hội khóa 12, Economic khóa forums 13 of the 13th, và 14th diễn đàn National kinh tế Assembly Việt Nam and năm the Vietnam Economic 2021 Forum của 2021 Quốc hội with khóa the 15 15th National Assembly là phương thức rất quan trọng are để huy very động important và phát huy rộng ways rãi to trí tuệ, mobilize and tâm promote huyết, trách widely the nhiệm của các wisdom, vị đại biểu Quốc the hội, responsibility nhân dân, of cử the tri, National Assembly các deputies, the chuyên gia, people, the nhà khoa học, voters, experts, đội ngũ scientists, doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài domestic nước and đóng góp foreign vào businesses các quyết sách to của Quốc hội. contribute to the National Assembly's decisions. Thành công của diễn đàn The kinh tế success of the Economic 2021 với Forum chủ đề 2021 with the phục hồi theme và phát triển bền Recovery vững and Sustainable đã để lại Development nhiều bài học quý, has left many nhiều luận cứu invaluable khoa học lessons, và many có tính thực important tiễn scientific với các arguments thông with tin useful bổ ích, informations định hướng and hay good để phục vụ công tác orientations. nghiên cứu, cứu, điều hành, the nhất research là công tác hoạch administration, định chính sách especially the của các cơ policy quan quản lý nhà making nước.
process of state management Nhiều gợi ý chính agencies. sách tại diễn đàn Many đã được Quốc hội, important Ban policy Thường vụ Quốc hội, recommendations at the Chính forum phủ, các have cơ been quan started thuộc by các the cơ national quan assemblies nghiên cứu để xây dựng, and the ban government, the hành relevant các quyết agencies and sách organizations mạnh mẽ, in order to quyết liệt, formulate and ứng issue phó kịp strong, thời với drastic bối cảnh tình hình decisions mới. to timely Đặc respond biệt, to the new tại kỳ họp bất context. thường lần thứ nhất, In particular, the Quốc first hội khóa 15 irregular đã ban meeting hành nghị quyết since số 15th 43 National Assembly issued resolution quyết định sử dụng gói chính sách 43 tài khoá tiền to tệ use the fiscal and monetary 347.000 policy tỷ đồng, package of tương đương khoảng 15 tỷ đô la 3,400 trong 2 billion, năm about 15 billion US 2022, dollars for 2023 2022 and để hỗ trợ phục hồi 2023 và phát to triển kinh tế foster xã hội socio-economic sau đại recovery dịch COVID-19. Chính phủ ban hành nghị and quyết the 11 về post-COVID-19 chương trình pandemic phục era. hồi và phát The triển kinh government's tế xã hội và promulgated triển khai resolution nghị quyết số 11 43 của and the Quốc hội. socio-economic recovery and development Với nghị program. quyết 43, Resolution Quốc hội 43 đã thể of the chế hóa National rất kịp Assembly. thời This kết luận resolution của hội nghị lần has to thứ tư Ban institutionalize chấp hành Trung ương Đảng khóa timely 13. or the conclusion of the fourth conference of the Central Cùng với các nghị Executive quyết Committee thông of qua the chủ 14th trương đầu tư 6 dự án quan trọng quốc gia and ngay also trong the năm đầu tiên resolution của to nhiệm kỳ Quốc approve hội khóa the 15 investment đã policies góp of phần six tạo nên important động lực, projects. nguồn lực, niềm So tin this has rất created đúng very lúc, kịp timely thời and strong và mạnh motivations, mẽ, resources, đồng thời hỗ trợ tích and cực, at the thiết same thực time cho cộng actively đồng doanh nghiệp and và người dân practically vượt qua supported the khó khăn, business community phục hồi phát triển to kinh tế overcome xã all the hội, difficulties, góp phần hoàn foster thành các chỉ tiêu, economic recovery, nhiệm vụ kinh tế xã hội and không contribute chỉ to the cho năm accomplishment of the social economic 2022 targets, not mà cho only cả for nhiệm kỳ 5 năm 2022, but also for the 2021, entire five-year term 2025 2021, theo nghị quyết đại hội Đảng 2025, toàn in quốc accordance lần thứ 13. to the party's resolution Chính nhờ các quyết sách kịp thời, issued at đúng the đắn của 13th Trung National ương, Party Quốc hội, Congress. sự chỉ đạo quyết Thanks to liệt the của Chính sound phủ, and các timely cấp các decisions ngành of the từ Central Trung ương đến Committee địa and phương, National Assembly, tình the hình kinh tế drastic xã hội nước direction ta the tiếp tục management ổn of the định government và đạt được from những the kết local quả and rất tích central cực và quan level. trọng. The Sau khi socio-economic giảm sâu nhất situation of trong quý Vietnam 3 năm continued to be 2021 là âm maintained 6,02%. its stability. Kể từ khi After the Việt worst Nam tính decline in và the công third bố quarter of GDP 2021 of negative tăng trưởng từng bước phục hồi 6.2% từ since quý 4 Vietnam năm announced its 2021 GDP's và phục hồi mạnh mẽ từ đầu năm 2022 đến nay. to cover Trong strongly 8 since tháng the đầu fourth năm quarter. In the 2022, first 8 months of kinh tế thế 2022, giới gặp nhiều khó as the khăn world economy do hậu continues quả to dịch face various COVID-19, hiện difficulties tượng thời tiết cực caused by đoan, the COVID-19 xung đột pandemic, quân sự extreme Nga, weather phenomena, Ukraine, the tăng military trưởng kinh tế conflicts tại nhiều between nước Russia khu and vực chậm Ukraine, lại, economic growth in chuỗi many cung ứng countries và and thương mại regions quốc tế suy slow giảm, down. lạm phát The tăng mạnh decline supply do trend, giá cả hàng hóa, năng inflation lượng, increase, lương thực vẫn and the đang ở mức increase cao. in the high Ngân hàng prices Trung of ương food, Mỹ energies, Fed, and food. Ngân hàng Trung ương The châu Âu U.S. Central ECB Bank, the và ngân hàng European trung ương Central nhiều Bank, nước đã and the liên central tiếp banks tăng of lãi many suất nhằm countries kiềm chế lạm phát. continuously raised the interest Ở trong nước, rates to cope kinh tế xã hội inflation Việt in Nam tiếp Vietnam. tục phục hồi mạnh mẽ We với nhiều điểm continue sáng. to maintain strong Dịch socio-economic bệnh được kiểm recovery soát, with many bright sản xuất spots. công The nghiệp tiếp pandemic tục was tăng well put trưởng under tốt, control. hoạt động bán Industrial lẻ phục hồi productions mạnh, continue to go well, xuất nhập and khẩu retail tăng trưởng activity tích cực, recovered cán strongly. cân thương mại Import xuất siêu export gần growth 4 tỷ đô la Mỹ, has been positive with the trade giải ngân balance of FDI nearly khả 4 quan, billion US dollars. thu ngân sách We đạt khá also nhờ kinh tế phục witnessed hồi, positive FDI lạm phát thấp, disbursement. lãi suất tỷ Budget giá revenue chịu is áp lực, quite good thanks song to vẫn trong economic tầm kiểm soát. recovery. Inflation Hoạt is động put sản xuất kinh under doanh của doanh nghiệp và người dân tiếp tục phục hồi. interest rates and exchange Các rates tổ chức are quốc tế under như World Bank, important pressure but still under IMF, control. ADB, Production and business v.v. activities of Dự enterprises báo and tăng people trưởng continue to GDP năm recover. 2022 International của Việt Nam organizations such từ as World Bank, 6,7 IMF, ADB đến forecast 7,5%, Vietnam GDP growth in lạm phát với 2022 4%. from 6.7 to 7.5%. Mới đây, Inflation trong tháng below 8 năm 4%, and recently 2022, in Tổ August chức xếp hạng tín 2022, dụng Moody's dự báo tăng trưởng credit kinh tế Việt rating Nam có thể agency đạt forecast that Vietnam's 8,5% economic growth năm could reach 8.5% 2022 in là mức cao 2022. nhất của khu This vực is the châu Á highest Thái Bình Dương. rate in the Asia-Pacific Và vào region. ngày 6 tháng 9 And on năm the 6th of June, 2022, tổ chức này nâng xếp hạng tín nhiệm quốc in gia dài hạn Việt 2022, Nam this từ organization mức that BA3 got Vietnam's lên mức long-term national BA2, credit triển vọng rating ổn from định. BA3 to Việt Nam là BA2 quốc gia with duy nhất stable ở châu outlook. Á, Thái Bình Dương Vietnam is the và only là một country trong in 4 the quốc gia trên thế Asia-Pacific giới and được one of the Moody 4 countries in the nâng bậc tín world nhiệm
that has từ been đầu năm upgraded by đến nay. Moody's since the beginning of this year. Tuy vậy, tình hình kinh tế xã hội nước ta The đang và sẽ socio-economic phải tiếp tục situation đối mặt of với nhiều Vietnam khó khăn và thách thức. has been still facing with many Việc giữ challenges. vững củng cố nền The tảng kinh maintenance tế and vĩ mô consolidations of the mà nói rộng macroeconomic hơn foundations in là để general, nâng cao năng lực in chống order to chịu, improve tính tự cường the của nền kinh tế, resilience and thúc đẩy self-reliance phục of the hồi phát triển economy, kinh tế xã hội foster còn nhiều khó khăn socio-economic và thách recovery, thức như are still facing a lot of challenges. rủi This ro thách thức includes do suy giảm the kinh risk tế, and bất ổn tài challenges chính due trên to thế giới. economic decline and Dịch financial instability COVID-19 in vẫn the tiềm world. ẩn nguy cơ The tăng trở lại COVID-19 và diễn biến pandemic phức tạp, still nguy has cơ the dịch risk đậu to mùa khỉ outbreak xâm nhập. again, and the Bất risk ổn of gia the tăng đối với monkey thương mại và thị trường tài chính toàn cầu, The increased ảnh hưởng đến khả uncertainty năng in phục global hồi, trade đặc and biệt đối với financial những ngành thiếu nguyên liệu markets phụ affects kiện, resilience, có giá especially vả for vượt industries, xu hướng. the lack of raw materials and Ngân hàng trung ương accessories các nước thắt chặt due chính to sách the tiền tệ, disrupted supply tăng mạnh lãi chains. suất để kiềm The chế lạm central phát, banks of other khiến kinh countries tế have thế giới tightened có the nguy cơ monetary rơi vào tình trạng policies, đình sharply làng ở increased một the số quốc interest gia, rates to control nhất là inflation, các đối tác thương mại pressing lớn the world của Việt Nam. economy of the risk of falling Nguy to cơ khủng hoảng stagnation năng in lượng, some lương countries. thực còn ở mức cao. And Rủi ro nợ the quốc risk gia of bao energy gồm and food nghĩa vụ trả crisis nợ công remain high. và nợ của National doanh debt nghiệp tăng risk, khi lãi suất including public và debt tỷ giá tăng. payment obligations and corporate debt Thứ increase hai, when interest rates một số and cấu phần của interest chương rates trình phục increase. hồi và phát triển And kinh some tế xã hội components of the khai còn chậm, socio-economic chưa đạt recovery and được development yêu cầu program đề ra have been tại nghị implemented quyết 43 của slowly, Quốc hội not và yet nghị met with quyết the 11 goals của Chính phủ. set at the Resolution việc giải 43 of ngân the gói hỗ National trợ, Assembly and tiền thuê Resolution nhà cho người 11 lao of the động, government, gói hỗ trợ especially lãi suất qua ngân the hàng budget thương for mại. housing rental for the Góp phần đầu employees, tư cơ interest sở rate hạ support tầng quy mô package 113.000 through tỷ commercial đồng, banks. vốn The kỳ vọng infrastructure sẽ tạo cú investment hích cho phục components hồi of kinh tế, 140 song trillion cũng US vừa mới được dollars trình Ủy is ban Thường vụ expected Quốc to hội thông qua create a boost for danh mục economic dự án recovery. cuối tháng 8 However, has just năm been submitted to the Standing 2022, Committee of chủ the yếu National do Assembly cơ for chế approval khó khăn at the end trong of công August tác thực hiện. 2022, mainly due to the slow delay Giải ngân đầu tư công còn chậm và vẫn còn là điểm nghẽn. Đến hết Disbursement tháng of 8 public chỉ investment is đạt still low and 39,2%, remains a bottleneck. thấp By the hơn end of so với cùng August, kỳ năm they were fully 2021. reached Trong đó, giải 39.2% ngân lower ODA than the same mới chỉ period đạt in khoảng 2021, 15%. with ODA disbursements only reached about 50% Lạm phát tăng of chậm lại, the plan. song vẫn duy trì ở mức cao Inflation rate was và áp slowed lực down, tăng but trở still lại at a khi high hoạt động level, kinh tế xã hội and trở the lại bình pressure thường. increased again when economic Giá năng lượng activities cao, chi return phí to vận normal. tải và các mặt High hàng phân bón energy và thức prices, ăn chăn nuôi tăng transportation có cost, thể and rising khiến giá cả commodities nhiều prices loại such hàng as hóa fertilizers tăng, and animal gây áp feed lực thêm could lạm also phát. drive up the prices for a Nợ xấu wide còn range tiềm of ẩn goods and xử lý các tổ services, chức tín dụng ngân and hàng yếu kém, adding to cơ the cấu lại hệ inflation thống tài risk. chính ngân hàng Potential còn nhiều bad thách debts thức khó handling khăn. weak credit Thị trường tiền institutions tệ, and banks, chứng khoán, bao restructuring of gồm thị trường financial cổ banking phiếu, trái phiếu system chính phủ, still face a trái lot phiếu of doanh nghiệp, challenges. thị The trường money bất động market, sản còn securities tiềm ẩn market, rủi ro, stocks, phát government triển bonds, yếu lành mạnh corporate và bonds, bền vững. real estate markets, they have Thưa các quý are vị still đại biểu, facing with a lot of potential risks. củng cố, tăng cường Healthy nền and tảng kinh tế vĩ mô, unstable development, tăng like cường khả năng chống chịu distinguished và delegates, tự cường của nền kinh tế reinforcing the luôn macroeconomic là mục foundations, tiêu hàng đầu, strengthening the resilience nhất of the là do economy nền kinh tế nước has ta always có độ been the mở top rất lớn và priorities tình hình thế giới khu of vực Vietnam, luôn especially có những given biến the động great openness bất of our thường có economy dự báo. and the Bài học thực tiễn unpredictable, qua hơn complicated 35 năm developments đổi in the mới, world. kể cả trong những giai Given đoạn khó khăn all thách the thức khắc lessons nghiệt of the past như 2 năm 35 years đối of phó với đại đổi mới, dịch even in the COVID-19 most vừa qua, challenging time có thể nói rằng of the đảm COVID-19 bảo ổn pandemic định in kinh the tế last vĩ 2 mô years, it như can be là said that yếu tố ensuring bất biến macroeconomic để ứng phó stability với vạn biến is an của tình hình immutable quốc factor tế. to respond to the arrivals of the Xuất phát từ tình international hình đó, economic Ủy ban developments. Thường vụ Quốc hội đã cân nhắc quyết Against định that lựa chọn backdrop, the vấn Standing đề Committee of the củng National cố nền Assembly tảng has kinh tế vĩ decided to mô, choose thúc the đẩy phục hồi theme và phát triển bền vững, reinforcing the làm chủ macroeconomic đề cho diễn foundations đàn of năm promoting sustainable 2022 recovery and và điều development chỉnh as tên the gọi theme of là the Diễn đàn Kinh tế Socio-Economic Xã hội Forum năm 2022 and 2022 adjusted để the bảo đảm name tính toàn diện to the và phát Socio-Economic hợp với Forum chức năng, to ensure nhiệm the vụ. comprehensiveness and the Để đạt được các mục tiêu của compatibilities diễn of its đàn, functioning tôi đề nghị task. các vị đại biểu tập In trung order trao to đổi, achieve thảo luận the goals of những the nội dung chính forums, sau đây. I look forward Thứ to nhất, the active phân exchange and tích, đánh giá, discussions làm on the rõ thực following. trạng, bối First, cảnh tình hình kinh tế, analyze, tài chính, evaluate, tiền tệ and khu vực clarify the của thế current giới, situation and context of dự the báo xu regional hướng World trung Economic hạn, dài Forum, hạn, financial and monetary situations, cơ the hội, medium and long-term trend đối với nền forecast, kinh
tế Việt analyze Nam and trong assess năm the impacts, opportunities, and challenges of Vietnam's economy in 2022 và giai đoạn tiếp theo. 2022-2023 and the upcoming Thứ period. hai, phân Second, tích đánh giá khách quan analyze toàn and diện thực evaluate trạng kinh tế xã hội objectively, của nước ta, comprehensively the nhất là tình social hình kinh tế economic vĩ mô, situation of Vietnam, năng lực chống chịu của especially nền the kinh tế Việt Nam. macroeconomic situation, Dự báo the trong cả năm resilience of Vietnam's 2022, economy,
and forecast for the 2023 entire years of chỉ rõ các thành 2022 tựu and kết quả đã đạt được 2023 và cảnh báo clearly những rủi indicated ro the bất ổn achievements vĩ and mô results và bất ổn achieved tài chính đạo and khu the vực kinh risk tế of thực the macro như tăng instability trưởng and kinh financial tế và lạm instability, phát khu vực both doanh nghiệp in phi real tài chính, economic thị sectors, trường bất động sản, economic growth khu and vực kinh tế inflation đối in ngoại, non-financial tỷ business giá, các sectors, cân real ngoại estate lai, markets, dự trữ ngoại hối, external economic khu vực sectors, tài chính including tiền tệ, exchange rate, quy mô và current tố tụng account, các thị trường foreign tài chính exchange ngân hàng, reserve, thị trường chứng financials khoán, and thị trường monetary bảo hiểm sectors, và size rủi and ro bất structure of ổn trong financial chính sách tài banking, khóa, market security, quy insurance mô, cơ markets, cấu nợ công, and risk cân đối ngân sách and nhà nước, instability of v.v. fiscal policies, size and Thứ ba, structure and public đánh giá debt, tình hình balance triển of khai the và kết state quả thực hiện budget. chương trình phục hồi phát triển The kinh tế xã hội theo implementations nghị quyết and 43 results of the socio-economic NDP recovery and 15 của Quốc hội development program, và nghị quyết according 11 to resolution NDP 43 of the của National Chính phủ. Assembly and the Việc thực hiện các resolution chính sách 11 tài of khóa the tiền government, tệ và phối hợp chính implementation sách of tài the khóa với fiscal chính sách tiền and tệ monetary policy and với chính sách coordinations of vĩ mô fiscal khác. policy Thứ with tư, other monetary kinh nghiệm quốc policies tế and và macro đề xuất chính sách policies. cho Việt Nam Fourth, trong củng cố nền international tảng kinh tế experience vĩ and mô, policy tăng cường recommendations năng lực for chống chịu Vietnam của tự cường của nền and kinh tế, strengthening the phục hồi phát triển macroeconomic kinh tế bền foundations, vững, không chỉ năm promoting socio-economic 2023 resilience and mà còn định hướng self-reliance, cho cả nhiệm kỳ sustainable socio-economic 2021-2025. recovery and development for Các 2023 kiến nghị đề and xuất the cụ thể orientation đối for với the Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong 2021-2025 hoạch định period, và tổ chức thực hiện specific các chủ trương của Đảng, recommendations and pháp luật, proposals to thể the chế, party chính sách National của nhà Assembly and nước. government and Thưa các the quý vị đại biểu, formulations and implementations với of thời the lượng của party diễn đàn guidelines, diễn ra law, trong một ngày, constitution and state. với phiên khai mạc The của forum will toàn take thể place within và just hai one phiên day chuyên đề with the opening về section đẩy and mạnh cải plenary cách thể session chế, with two hoàn thiện chính thematic sách về đất discussions đai, on giải pháp stepping quan up trọng trong phục hồi institutional và phát triển reforms, kinh tế xã improving hội land-related và policies, thúc đẩy các chính sách important hỗ trợ solutions doanh for nghiệp, socio-economic tạo động lực recoveries phục and hồi sản xuất development, kinh doanh và phát and triển stepping bền up vững. implementation Diễn đàn lần này được tổ chức policies tập trung tại to Hội support Trung tâm business Hội nghị quốc gia. creating impetus for Một the số diễn giả, production and chuyên gia business do điều recovery kiện and không cho sustainable phép development. tham dự trực tiếp This đã ghi hình forum is và organized at the National Convention Centers and also ban attended tổ by chức đã nghiên participants cứu from the lựa U.S. chọn các nội Consul dung and trọng many tâm other trình bày countries. tại diễn đàn. The Các organizing nội dung committees còn they lại have được phát researched and biểu lồng selected the ghép quá key trình trao đổi contents và thảo luận. presented at the forums and will be Các đại biểu covered tham dự during diễn đàn đã the nhận đủ remaining tài liệu. contents will be Vì recovered vậy, during ban the tổ chức roundtable đề nghị diễn discussions. giả và We đại have biểu all tham the gia trao đổi thảo participants luận has thật ngắn received gọn, the full set tập of trung the documents. đi thẳng So vào các nội dung cốt all lõi và the trọng tâm, interventions đề should xuất be brief giải and pháp cụ focus thể, on the core thiết thực contents, và khả thi, propose specific and gắn với các practical đề xuất kiến nghị solutions. và giải pháp. It will be Ngay sau going khi hand kết in thúc diễn hand with đàn, the ban suggestions tổ and chức diễn đàn recommendations. để xây dựng báo Right cáo after tổng the hợp end of the forum, gửi tới Quốc the hội, organizing các vị committee đại biểu will Quốc hội, compile a summary Chính phủ, report các and ban, submit to ngành, the địa National phương Assembly, để government, phục vụ kịp committees, thời cho kỳ họp ministries, thứ tư Quốc agencies, hội khóa 15 locality to và công timely tác hoạch present định thực to the hiện chủ fourth trương chính sách sessions phát of the triển kinh tế xã 15th hội. National Assembly for the Với formulations tinh and thần đó, tôi xin implementations tuyên of the bố khai country's mạc social diễn đàn economic kinh tế development xã hội Việt guidelines Nam and policies. năm In that spirit, I declare 2022, the open củng cố of nền the tảng kinh tế vĩ mô, Socio-Economic Forum thúc đẩy phục 2022 hồi on và phát reinforcing triển the bền vững. macroeconomic Kính foundations chúc and các quý vị promoting đại biểu, các vị sustainable khách quý, recovery and dồi dào development. sức khỏe, May I wish chúc all of diễn you the đàn best kinh tế of xã health hội and the Việt Nam best success 2022 to our thành công forum. tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you for your kind attention. Xin trân trọng cảm ơn Thank you very much, Your Excellency, Mr. Vuong Dinh Hue, member of the Politburo, President of the National Assembly, ladies and gentlemen. The 2022 Socio-Economic Forum is co-hosted by the Commission for Economic Affairs, the President of the National Academies of Politics of Ho Chi Minh. And now may I invite Mr. Nguyễn Xuân Thắng, member of the Politburo, President of the Ho Chi Minh National Academy of Politics, President of the Central Theoretical Council, to deliver his speech. Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Esteemed leaders from ministries, central agencies, scientists, Vietnamese and international participants. The National Assembly Socio-Economic Forum in 2022 with the theme Strengthening the Macroeconomic Foundation, Promoting Recovery and Sustainable Development, which is of many meanings.
and it is used for the policy making and macroeconomic management during those few last months of this year. It is a wonderful chance for lawmakers, policy makers, and Vietnamese and foreign experts to discuss and seek solutions to maintain stability, deliver economic recovery and sustainable development in Vietnam in the coming time. Ladies and gentlemen, we are facing rapid changes with many turbulences and instabilities that are difficult. Although the COVID-19 pandemic has been put under control and most countries have relaxed regulations on disease prevention and control, in reality, the pandemic has not ended and consequences on many aspects of social life are still serious. In particular, the development environment and growth drivers of the world economy are really facing many disadvantages and difficulties. The Russian-Ukrainian conflict has created far-reaching geopolitical shocks, pushing the world into a serious energy crisis. Soaring fuel prices has led to cost-push inflation around the globe. Some countries and regions have experienced hyperinflation, witnessing the highest increase in CPI in decades. The risk of simultaneous inflation and stagnation or stagflation is taking place, with clear signs of slowing global economic growth and warnings about a challenging new macro supercycle with higher inflation, larger deficits, stronger macro volatility, and faster economic cycles. The global financial, trade and investment markets are moving into a new stage with two major features. The era of low interest rates is over, and the era of a strong dollar has arrived. The risk of macroeconomic instability is greater. The negative impacts of climate change, extreme weather, and natural disasters are present in many countries. What is very special is that, in a reverse trend, Vietnam's economy has overcome the most difficult period caused by the peak of COVID-19 pandemic and has maintained a very positive growth momentum for nearly 9 months. Maintain macroeconomic stability, effectively curb inflation, basically ensured major economic balances, and is expecting around 7% this year. And this is met by the international community. However, we absolutely cannot afford self-satisfaction. In the face of unpredictable economic, political, and social changes around the world, if there is no preparation to respond in time, Vietnam's economic growth is likely to face many difficulties as 10 years ago, even more serious, when the global financial crisis and economic recession happened in 2008. It can be seen that the main growth drivers of the economy are under great external pressures. First, with regards to export, cost-push inflation pressure tends to decrease thanks to the decrease in crude oil prices and the price of strategic inputs of the economy, so the price of Vietnam's export products are still highly competitive. Despite the positive results in the first months of this year, export growth may decrease due to the economic slowdown among main import partners, especially the three major economies, the US, EU, and China. Second, with regards to investment, although accounting for a small proportion of total investment capital, public investment plays a very important role. It is considered as a bait to drive economic growth and private investment capital flows. The slow disbursement of public investment capital will have a direct domino effect on economic growth. Difficulties will increase as the flow of indirect investment capital reverses quickly when the war interest rate increases sharply. Third, regarding domestic consumption, this is the driving force with great potential and is proving to be the most stable to the Vietnamese economy. Domestic demand has recovered strongly since the broken chain of the domestic economy is fundamentally fixed
and the results of the socio-economic recovery package, such as the Resolution 143. This is the largest ever economic stimulus package to support business and people to overcome difficulties, boosting production and business, ensure living standards, and maintain people's trust. In the short term, the strong recovery of the internal service industries like tourism, restaurants, hotels, transportation, especially aviation, is creating a solid growth foundation for Vietnam's economy. At this moment, it is clear that Vietnam's choice is to focus on strengthening macroeconomic foundation and timely and flexibly adapt to the new situation, especially the regional and international ones. And this is the key for Vietnam to overcome difficulties while the world is experiencing a lot of challenges. And reality in the past has shown that only when macroeconomic indicators are kept stable will the economy be resilient enough and have room to actively respond effectively to unexpected developments and recover quickly after such fluctuations. As for monetary policy, inflation is currently still at a low level. Following the government's guiding view on harmonized benefits, share risk, commercial banks still maintain a moderate gap between saving interest rates and loan rates to support business recovery and promote production and business. However, the exchange rate of Vietnam dong against the dollar is under pressure because exports may decelerate. The domestic interest rates are also likely to rise in the face of increasing global interest rates. Asset markets such as securities and especially real estate need to adapt to new interest rates. Large enterprises using large financial leverage or having a high borrowing rate have benefited from low interest rates in the past 2 years during the pandemic, need to adapt to the rising interest rate and strictly control credit flows. It will be more difficult to raise capital through bonds due to strict regulations, while a large number of corporate bonds will mature in the period of 2022-2024. As for the fiscal policy, the budget revenue last year was not affected much and still met the estimate. The ratio of state budget deficit over GDP last year was kept at about 4%. The ratio of public debt over GDP last year was over 43%, much lower than the ceiling level allowed by the National Assembly. The debt payment obligation to budget revenue, although increased compared to 2020, is still within safe limits. However, we need to take into account external risk that may adversely affect growth, reduce revenue, and increase state budget expenditure. As for the price management, it is necessary to pay great attention to managing the prices of essential commodities that directly affect the life, production, and operation of people and business, thereby having a great impact on macroeconomic stability, especially in inflation control. It is necessary to solve radically and uniformly problems in all three stages while stabilizing market prices. The recent oil price shock amid the world energy crisis is a valuable lesson for price management, which should be conducted in accordance with the market mechanism along with the control and regulation of the state to ensure macroeconomic stability and minimize effect on social security. Looking at the big picture with a broader long-term perspective, strengthening the macroeconomic foundation is not only in terms of fiscal policy, monetary policy, or price management, because all these policies have their limits, but also in terms of removing bottlenecks for the economy, so that business can confidently make business and investment decisions, unlock the market flow, and effectively exploit all resources in society. The current slow disbursement of public investment capital is a multi-chapter story about wastefulness, the money that cannot be spent. An important reason for this is that the bottlenecks on mechanisms and policies have not been removed.
yet especially procedures on site clearance, bidding, searching for investors who are really competent, the lack of determination, the fear of forgettability, experienced in some localities when implementing large projects. The operation of the financial, banking, and securities markets is still very risky due to the lack of systematic safety supervision, cross-ownership, unhealthy transactions, even violations of the law. The real estate sector still has shortcomings related to regulations on land price determination, land auction, project bidding, management of mixed real estate, and supporting policies to balance the supply of commercial housing and social housing. The goal of uniformly developing a modern and smooth labor job market needs to be realized more actively. In addition, it is necessary to better perform the task of building and improving the social security system to protecting well workers against economic and non-economic shocks, improve the matching between labor supply and demand, strengthen vocational training activities to improve the quality of human resources and meet the increasing demands of Vietnamese and foreign invested enterprises. Overcoming the above-mentioned bottlenecks is an important condition to expand the policy space, increase the initiative in macroeconomic management, free up resources, and enable Vietnam to continue the transformation of growth model based on science, and transition from brown to green, including energy transition, while ensure energy security, carry out wage reform, increase income and benefits for workers, where labor force growth has slowed down significantly, continue to deliver transformation in institutions, infrastructure, digital economy, digital society. Ladies and gentlemen, we must consider freeing up resources and expanding domestic growth drivers. A new approach to strengthen the macroeconomic foundation, promote recovery and sustainable development. And I would like to mention the three following points. First, continue institutional reform, focusing on solutions on improving the institutional and legal framework on land management and real estate market management, especially in land auction and development of market for land use rights, to most exploit one of the important resources of the economy and prevent the uncontrolled management in this sector. And this is very important for us to mobilize the resources to promote the role of the private sector and increase decentralization and to empower localities with who are capable of operating large projects such as airports and seaports and other important projects to accelerate the disbursement of public investment capital to enable people to resume production and business. But in many localities, this has been done very slowly. And priority should be given to removing bottlenecks in the development of a number of projects and focusing on procedures and regulations to support the workers. Third, I want to stress the importance of strengthening the connectivity and the linkages among localities, and we have to accelerate the planning and removing the bottlenecks in the development of Hanoi and Ho Chi Minh City, the two economic locomotives, along with the surrounding areas such as the Hanoi Capital Region, the Northern Key Economic Region, the South and Southeast Key Economic Region, focusing on development breakthrough projects such as
economic corridors along traffic axes, highways, border gate economic zones. Ladies and gentlemen, we have listened to the keynote speech by His Excellency Vuong Dinh Hue, President of the National Assembly. I suggest that we uphold the sense of responsibility and scientific arguments to help the government, the National Assembly, to make important decisions to strengthen macroeconomic foundation and to adapt to rapid changes that are taking place, to enable the sustainable recovery and development, and create the premise for 2022 so that we can leapfrog the successfully realize the 5-year socio-economic development plan. And I wish you all good health, happiness, and success. May we have a very successful forum. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Nguyễn Xuân Thắng, member of the Politburo, director of the Ho Chi Minh National Politics Academy. According to our agenda this morning, there will be 2 thematic sessions will be held back-to-back. The first one under the theme Stepping Up Institutional Reform, Improving Land-Related Policies, Important Solution for Socio-Economic Recovery and Development. And the second one on stepping up the implementation of policies to support businesses and workers, creating impetus for productions and business recovery and sustainable development. The invitations has been sent to all of you with the details on the venue and the timing. And at 1 p.m. this afternoon, you all are kindly invited back to this meeting hall for the plenary session and the high-level roundtable discussions on reinforcing macroeconomic foundations and promoting sustainable recovery and development, with the closing remarks delivered by the President of the National Assembly. And now please proceed to the 3rd floor for the 2 thematic sessions. Thank you. Alo, xin trân trọng kính mời đồng chí lên sân khấu chụp ảnh. Xin kính mời các đồng chí chủ trì diễn đàn ngày hôm nay và các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng lên sân khấu chụp ảnh.